নমস্কার, গুড ইভিনিং, শুভ সন্ধ্যা। গপ্পবুড়ি হেসেলের ফেসবুক পেজে এই মুহূর্তে আমরা অ্যাবসলিউটলি লাইভ সন্ধ্যে 7টা ঘড়ির কাঁটায় এবং যথারীতি ঠিক যেমন ভাবে প্রতি রবিবারে আমাদের আড্ডা জমে উঠেছে, এই কাজও ব্যতিক্রম নয়। ঘটনাচক্রে অর্ণব এই মুহূর্তে ট্রাভেল করছে বলে অর্ণব সঙ্গে নিয়ে সঙ্গীতা অবশ্যই নেপথ্যে রয়েছে এবং আজ আমাদের সঙ্গে যারা রয়েছে আমি তাদের কথা তো অবশ্যই বলবো, কিন্তু একটা কথা বলে রাখা ভালো যে আমরা যে সিরিজটা করছি রাজবাড়ি রান্না, বিভিন্ন বনেদি বাড়ি এবং কলকাতা এবং কলকাতার পার্শ্ববর্তী এলাকা যে বনেদি বাড়ি, সেই বনেদি বাড়ির রান্নাও আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি আমাদের ক্রমণীতে। আপনারা সকলেই সাড়া দিচ্ছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। আজ আমরা যে আমাদের ক্রমণীতে যেটা ছিল সেটা আখনির পোলাও ছিল, নিরামিষ পোলাও, ছানার ডালনা ছিল এবং বাউলি রাজবাড়ির কষা মাংস। এই তিনটে পদই আপনাদের ভালো লেগেছে, যথারীতি ফিডব্যাক আসছে গোটা দিন ধরে এবং বিকেল গড়িয়ে সন্ধে অবধি। ভালো লাগাটা এটাই যে যে প্রচেষ্টা আমরা করছি, যে রিসার্চটা আমরা করছি, এই রিসার্চটা আপনাদের সকলের ভালো লাগছে। আর সময় নষ্ট না করে আজকে আমি স্ক্রিনে ডেকে নেবো এমন দুজনকে যারা আমাদের ভীষণ প্রিয় মানুষ এবং আসলে খাবার সঙ্গে যেমন আমাদের নিবিড় একটা যোগ থাকে, আসলে পৃথিবীতে ভালোবাসার কোন রকম বোধহয় কোন রকম ব্যারিয়ার থাকে না। ভালোবাসা শুধুমাত্র বোধহয় যে কোনো প্রদেশ থেকে যে কোনো প্রদেশ অব্দি পৌঁছে যেতে পারে খুব সহজেই, যদি প্রিয় মানুষ, ভালোবাসার মানুষ যদি সঙ্গে থাকে। আমি এই মুহূর্তে স্ক্রিনে ডেকে নেব অভিষেক এবং চৈতন্যকে। অভিষেক, চৈতন্য, ভেরি ওয়ার্ম ওয়েলকাম গপ্পবুড়ি হেসেলে ফেসবুক পেজে। অভিষেক, তোমাকে স্বাগত। মাইক্রোফোনটা মিউট আছে, কাইন্ডলি যদি অন করো। Thank you so much. Thank you, Orijit. We are like really privileged to be here in Goppubudir Heshil with you. Absolute pleasure. And Chaitanya, a very warm welcome to you, and of course, a very warm welcome to Kolkata, I should say. Thank you for having us. Absolutely, it's always a pleasure. ইনফ্যাক্ট যারা আমাদের এই মুহূর্তে দেখছেন, অভিষেক এবং চৈতন্যর কথা আমরা সকলেই জানি যে দুটো মানুষ রিসেন্টলি তারা সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে এবং এই সম্পর্ক যেটা আমাদের কাছে ভীষণ গর্বের। উই অলওয়েজ হ্যাভ আ লাভ অ্যান্ড সাপোর্ট ফর অল অফ ইউ, অ্যান্ড অফকোর্স এই ভালোবাসার পথ ধরে চলতে চলতে যেটা হয় কি, যে দুটো মানুষের কখনো কখনো যোগাযোগ হয় যখন তারা একসঙ্গে খাবার টেবিলে বসে, কারণ ফুড ইজ সামথিং দ্যাট কানেক্টস হার্টস অ্যান্ড কানেক্টস মাইন্ডস টুগেদার। সো অভিষেক, আমি প্রথমে তোমার কাছে যাব, অ্যান্ড চৈতন্য টু ইউ টু অলসো। Like when both of you started seeing each other, like that probably the first date. So what was the food, or what was the kind of the platter which was on the table when both of you went on for the first date? Well, see, he's from a different city, and he's from Gurgaon, and as you said, the entire world knows our story by now. So when he came to meet me in Calcutta for the first time, he landed in the city pretty late. Okay, like it was around 9:30, 10 at night. So once I picked him up from the airport, we came back home. That night, we couldn't really go out that much. So I remember if the first meal that we had together was Chinese from mainland China, which I had ordered from Swiggy, because he really wanted to have Chinese, and I didn't want to take any risk ordering from anywhere else, because I just wanted to go with a name which I was comfortable with the food, and I know the food is going to be good. So that was our first meal together at home. But then the coming week, I took him to all the possible good places in Calcutta. And there's a little bit of a challenge there also, because he's a hardcore vegetarian. So I always have to keep in mind where the food is going to be vegetarian, at the same time tasty. So rest, I think he can tell you about his food experience. Yeah, Chaitanya, over to you. I mean, like you've been in Calcutta while you was traveling down, starting off from mainland China, having a vegetarian taste bud. So what are the things in Calcutta what you really liked, and what you really feel that, because Calcutta is a melting pot of different kind of cuisines? So definitely that's Calcutta. I would say it's a heaven for food. I've gained a lot of weight. A lot of weight, to be honest, because the kind of options that we have for food, sweets and all, nobody can say no to the food, to be honest. And I have seen whenever we used to get invite for a lunch or dinner, there are a lot of options that people keep for dinner or lunch for the guest. So me being a Marwadi and a vegetarian, of course, I've seen people struggling with it, but but at the same time, there are a lot of options which is also available in veg here as well, because a lot of Marwari also stay here in Calcutta. So I have seen. I think we have tried dokar dalna, or I eat egg.
So and Abhishek Okay. makes egg curry, amazing egg curry. So Abhishek is a very yeah, good cook. Yeah. amazing cook. No doubt, no doubt. So One, I অভিষেক, think, হ্যাঁ, হ্যাঁ বল। তুমি আমি তুমি প্রথম যেটা কি রেঁধে খাইয়েছিলে? আমি because he knew how to cook egg, মানে he that's the only non-veg thing that he eats, eggs. হুম হুম So my challenge was to, like, kind of like try to cook as many different kinds of egg preparations as possible. হুম Okay. হুম So he loves the egg curry that I cook, and then, like, my personal twist to that egg curry is that, I throw a handful of kishmish in the gravy when I am actually kind of like যখন পেঁয়াজ আদা রসুন বাটাটা যখন আমি কষছি, একদম। তখন ওই কষার সময় আমি এক মুঠো কিশমিশ দিয়ে দিই ওইটাতে। হুম। ওটা না সো ভালোবাসা ছড়িয়ে দেওয়া। ওইটা, ওই যে একটা, ওই যে মানে ঝালটার সঙ্গে যে মুখে একটা মিষ্টির হুম বাইটটা আসে, হি লাভস দ্যাট। হুম And then breakfast used to be like, I kind of exhausted all possible things, like, like you can think of all different kinds that you can think of with eggs. And then he রাইট। also likes a very basic omelette curry which I make. Okay, it's a very ও easy, ওয়াও, very, দ্যাটস ভেরি সিগনেচার অফ কলকাতা, yeah. nothing can beat it. So and then recently, like, I think what he was most surprised and taken aback with is that, like, এই বিয়ের আগেও আমার এত বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজনরা আমাদের আইবুড়ো ভাত খেতে yeah. ডাকছিল। So হুম they are, like, their culture is very used to having like one carbohydrate with one side dish, maybe, like, রাইট। like a roti or a paratha with one paneer or one dal, and that is what makes the meal. With us, he used to be like very overwhelmed ki, like, there would be at least 7 to 8 side dishes, and, like, you start with some fry, and then you go to the Yeah, dal, true. and there is some mixed veg, and then there is fish, then there is mutton, then there is chicken. Like, he tells me ki, like, what do you, like, how do you eat so much? And, like, like, this is the way we are, we like eating this way. ট্রু, And also অ্যাবসলিউটলি। during Ibura Bhat, the number of dishes that he used to get, like the non-veg dishes he used to get. Yeah. Similarly, the host used to prepare same number of dishes in veg as well. I made So it I a thought, point, oh, whoever was inviting us, I said, দেখ আমাকে যতগুলো ননভেজ খাওয়াবি, যদি 7 রকম একটা মাছ থাকে, ভেজিটেরিয়ান অপশনও যেন থাকে। অতগুলো ভেজিটেরিয়ান অপশনও রাখতে হবে। Chaitanya should not feel left out that he has less batis in front of him. Absolutely. And Chaitanya, like that is what the Bengali platter is all about. I mean, like when we serve food, I mean, it's a very traditional way of serving food. We normally start off from a fry and that ends up to a sweet. So, like the platter is like that. It's one mouthful and you have to scout through different tastes altogether. But right. coming back to where you have grown up with, if I know my to the bit of my knowledge, Marwari cuisine is also very rich in different kind of recipes. Like the aroma, the flavor, everything. So anything which is signature of your household, what you really eat or you have been grown up eating with. So, of course, so I born and brought up in Rajasthan, but my mother, she's from MP. Okay. So we got a flavor of both Rajasthani food because long time back, like 30, we stayed in Rajasthan for good 30 years. So my mother got an idea of how to cook gatte ki sabzi or dal bati there. But I know, we yeah. used a bajra a lot in our meals as well because MP in the MP side they use bajras and here in Rajasthan they use makka, right? Okay. So we got to eat bajre ki roti or bajre ki khichdi or makki ki roti. And my father graduated from Punjab, and Okay. all our friend circle, like in Rajasthan, also most of our friend circle was from Punjabi. Right. So we got to eat a lot of Punjabi food also, like chole bhature or aloo ka Right. parantha. More like so we not only restricted to Rajasthan food, we got exposure. I would say we got to eat a lot of MP meals or Rajasthan related meals as well. But yes, In fact, aromatically, if you see, I mean, both have the different kind of the similar taste or the similar aroma and similar color, Yeah. basically. It's just maybe the mode is different from one state to another, but the color and the aroma is all the same. I mean, like they all too have a lot of vegetarian options as well. yes, Absolutely, absolutely. absolutely. তো অভিষেক, একটা কথা যেটা আমি ডেফিনেটলি জানবো, আজ তোমরা আমাদের সঙ্গে রয়েছে এবং আমরা খাবার নিয়ে আমরা আড্ডা দিচ্ছি এবং ডেফিনেটলি মানে লাইক
there's nothing more than a love affair than having an affair with food. Saurabh Jha has joined in. Congratulations to both of you, Abhishek and Chaitanya. Rinku has joined in. So a lot of people who are regular viewers, they were all kind of wishing both of you all the very best for miles to go. And of course, Abhishek, coming back to the very idea of our live adda, basically on Gopupuri Heshel, what we say, the name itself, it might have an imagery to a lot of people, and everybody has their own imagery. সো তোমাকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি অভিষেক, গপ্পবুটি হেসেল এই নামটা তোমার কাছে কি সিগনিফাই করে অ্যাপারেন্টলি যখন তুমি প্রথমবার শুনলে? দেখো, এই গপ্পবুড়ির হেসেল নামটা যেই মুহূর্তে আমি শুনেছি, সেই মুহূর্তে আই জাস্ট ওনলি গট রিমাইন্ডেড অফ মাই দিদা। ওকে, লাইক আমি দিদাকে মাম্মাম বলে ডাকতাম, and she had whatever cooking that I have learned it from my dida, and I've learned it from my dad. My mother was a horrible cook. Whenever she used to cook, we were like petrified ki ajke ma ranna koreche khete hobe baje khabar, মানে কিন্তু বাজে মানে কি, ইন দ্য সেন্স খেতে হবে, নট অ্যাজ গুড অ্যাজ বাবা বা দিদার মতন রান্না। সো আমরা ছোটবেলায় আমরা 4 জন কাজিন আমরা একসঙ্গে বড় হয়েছি, অ্যান্ড তো দিদা যখন রান্না করতে বসতেন আমরা পাশে পাশে গুড়গুড় করতাম। অ্যান্ড আমার মানে দিদার রান্নার 2-3টে জিনিস যেটা মানে আমার এখনো মনে হয়, আমি এত ভালো ভালো বাঙালি রেস্টুরেন্টে খেয়েছি, বড় বড় নাম করা বাঙালি রেস্টুরেন্টে খেয়েছি। অবভিয়াসলি তাদের সেই রেস্টুরেন্টগুলোর নাম নেওয়া উচিত নয় এখানে, কিন্তু কয়েকটা জিনিস যেটা আমার দিদা বানাতেন, ওইরকম মাছের মাথা দিয়ে বাঁধাকপি, ওকে, হ্যাঁ, অ্যান্ড হাঁসের ডিমের কালিয়া, নট মুরগির ডিমের কালিয়া, হাঁসের ডিম, বড় বড় অরেঞ্জ কুসুমওয়ালা হাঁসের ডিমের কালিয়া, ওকে। আর একটা বানাতেন আমার দিদা, যেটাতে মানে কোনোই মশলা নেই, কিছুই নেই, খালি ইলিশ মাছের একটা ওই কালো জিরে কাঁচা লঙ্কা ফোড়নের একটা ঝোল বানাতেন আমার দিদা, লম্বা লম্বা তেল ঝোল মতন, লম্বা লম্বা করে আলু বেগুন কাটা, নামানোর আগে ধনেপাতা কুচি দিয়ে নামাতেন। এই 3-4টে জিনিস না, ওই যে নামানো, আর কতবার এমন হয়েছে যে আমরা সবাই থালা টালা নিয়ে খেতে বসে আছি। আমাদের শোভাবাজারের বাড়িতে, অরিজিৎ, আমাদের বাড়িতে ডাইনিং টেবিল ছিল না, বিকজ একটা ঘর খালি রাখা হতো, থাকা হতো, একটা খাবার ঘর হচ্ছে। সবাই আমরা আসন পেতে নিচে বসতাম ছোটবেলায়, আর থালায় বাটিতে আমরা 4 ভাই বোন, বাবা মা সবাই। ওই কতবার হয়েছে যে জাস্ট গ্যাস থেকে গরম কড়াটা দিদা দুদিক দিয়ে 2টো ছোট তোয়ালে হাতে নিয়ে আমাদের সামনে এসে রাখতেন, আর ওই ভাতের উপরে কড়া থেকে যে ওই যে হাতায় করে ইলিশ মাছটা তুলে যখন দিত, ওই গরম তেল ঝোলটা, সো লাইক মানে দিদা মানে ওটা there's nothing special about the dish, probably the way she used to present it, okay, the way it's just the emotion behind that dish, probably. So the memory itself is so very special. হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস যেটা আমার দিদা যেটা করতেন, এটা অবভিয়াসলি আমরা এখন কেউ করতে পারি না, ইস প্রত্যেকটা মশলা বাটা দিতেন, জানো তো, মানে কোনো গুঁড়ো মশলা না, মানে লঙ্কা বাটা, হলুদ বাটা, জিরে বাটা, এভরিথিং ইজ টু বি বাটা, যে আমরা সিডস যেগুলো আমরা গোটা জিরে গোটা ধনে সমস্ত কিছু, ওইটার মধ্যে একটা আলাদাই টেস্ট হতো খাবারে ওই জিনিসটা একদম। এবং অভিষেক, একটা জিনিস আমার মনে তুমি এগ্রি করবে যে বাটা মশলা যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছি, ইনফ্যাক্ট আমরা যখন ট্রেডিশনাল রান্না করি আমরা কিন্তু বাটা মশলাই ব্যবহার করে থাকি, মানে আমরা রিভাইভ করার চেষ্টা করি সেই সময়টা, যদি বিকজ দ্যাট এসেনশিয়ালস দ্য ফ্লেভার অফ দ্য ফুড। এন্ড সেকেন্ডলি আরেকটা জিনিস যেটা মনে হয় যে আগেকার দিনে যখন বাড়ির প্রবীণরা যখন রান্না করতেন, রান্নার সময় বলা হয় যে হাত ছিল, মানে তারা যখন রান্না করতে করতে ওই একটুখানি হাতটা ধুয়ে ওই জলটা দিতেন তরকারির মধ্যে, এটা বোধহয় probably, I mean, that is more of an emotional thing, probably, that accentuated the flavor of the food. On this point, Orijit, I would say I've seen my dad, I have seen my grandmother also. They never believed in 1 teaspoon salt or 2 tablespoons হলুদ এই হাতে করে এরকম করে ছড়িয়ে উপর থেকে কড়াতে দেওয়া। And somewhere deep down even I do that, like, you know. True. হলুদটা হাতে করে তুলি না, বাট নুন চিনিটা হাতে করে তুলে রান্নাতে দেওয়া কিন্তু আমারও অভ্যেস আছে। Absolutely, নইলে মাপ বোঝা যায় না। In fact, Chaitanya, I'll go over to you. Like, since we are talking about food as memory we have grown up with from the yesteryears, so any particular food you have grown up with, maybe your the generation back, like any food which you have tasted, you still recall, and you still feel that the taste is, it's sublime, nothing can beat it as of now. So my mother cooks really well, to be honest, and
all kind of dal that you can think for. She makes amazing dal. I personally like all kind of dal. Excellent. A specific food is like in breakfast she used to make. I remember cutlets, like a bread cutlets with Mhm. stuffing in masala aloo in it, and that was the signature dish, I would say. Yeah, and absolutely. and then she for the and she used to make curry a lot, like besan ki curry in Yeah, Rajasthan, or in Marwari house you will see people eating curry a lot. nothing Rajma, beats the taste, especially in Ra- summers. yes, rajma chawal, curry chawal, and then chole bhature. So we His mother's chole bhature is to die for. It's like amazing. Probably so Chaitanya, the list goes on. I mean, I'm salivating because I'm very fond of North Indian cuisines also, and especially the North Indian region, the food, the aroma, and the way it's eaten with a combination like the rajma chawal. Nothing can beat that combination. Chole bhature, nothing can beat the combination. So it's of True. course that's what makes the memories even more special. I mean, still, that's what the food is all about, and the love for food that still goes on. So, Abhishek, now what we are going to do is that we are going to share the screen because it's a customary as whoever the guest comes in for our Gopupuri Heshel Facebook Live every Sunday. It's a privilege on our part to have our menu launched by the guests. So today, Abhishek is with us, Chaitanya is with us. So I'll just share the screen and I'll show the menu card for the next week, upcoming week, that is 18th of September. And we are just going to have a quick look. And Abhishek, you can just read out the menus what we have proposed for as the continuation of the Rajbari series, Sure. which is ending next Sunday. And then we can just have a look at what exactly are we are there to offer to the people of Kolkata for next Sunday. If the screen is visible, then Abhishek, you can just kindly read it out. Rajbari Ranna, it's episode 4. Abhishek, is it visible? Okay. Yes, it is visible. Yeah. So If you can kindly read it out. it is Bardhaman Rajbaড়ির গন্ধরাজ ভেটকি পাতুরি and হেতমপুর রাজবাড়ি মুরগির রেজালা প্লাস ইটাচুনা রাজবাড়ির কাতলার রসা. Yes. Yeah. So, how do you feel the menu is like? It sounds amazing. Like, I have eaten Bhetki Paturi a lot, but then, I don't know how it is, how this Gondhoraj Paturi is going to Yeah. taste. I think right now Gondhoraj is doing a big, it's like Yeah. it's quite a hit favorite amongst a lot of menus. I was seeing It somebody the other is. day posting pictures about some Gondhoraj Momo or It something is. like that. Yeah, I know. And We are not in the part of the trail, but Gondoraj Bhetki Paturi is a kind of a very innovative dish of that particular Bonadi family, which we are yeah, trying to put forward because normally fish we have it with mustard. সর্ষে মাছের একটা তো আমরা জানি কম্বিনেশন নারকেল সর্ষে থাকে, yeah, কিন্তু গন্ধরাজ আরেকটু বেশি সর্ষের যে ঝাঁঝটাকে সেটা গন্ধ দিয়ে আরেকটু বেশি এক্সেন্টুয়েট করে বলে এটা আমরা সাজিয়েছি। সো দ্যাট ইজ দ্য মেনু ফর দ্য নেক্সট উইক, রাজবাড়ি রান্না সিরিজ পার্ট 4। কিভাবে আপনারা অর্ডার করবেন আপনারা জানেন, একটু পরে আমরা ফেসবুকে পোস্ট করতে চলেছি। নিয়ম তো একই, 2টো নম্বর এবং কিভাবে যোগাযোগ করবেন সোম থেকে শুক্রবারের মধ্যে, এবং রবিবার যথারীতি পৌঁছে যাবে আপনার কাছে। ব্যাক টু অভিষেক and Chaitanya. অভিষেক, Pujo is just coming near. Like we have already started the countdown, probably 20 days to go for the grand festivity we have been waiting for. তো এই পুজোটাই definitely is going to be even more special for both of you. তো এই পুজোয় কি প্ল্যান যাচ্ছে, মানে কি কি খেতে চাও এই পুজোতে? চাইতেন নাকি বিশেষ করে কি খাওয়াতে চাও, কারণ বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। চৈতন্যকে দেখো পুজোতে কি হয়, পুজোতে মানে ওই পুজো আসছে একটা ব্যাপার থাকে। আমাদের ছোটবেলা থেকে একটা অভ্যেস ছিল যে যেদিনকে আমরা পুজোর শপিং করতে যাই সেদিনকে আমরা পুজোর শপিংটা সেরে বাইরে কোথাও একটা রেস্টুরেন্টে বসে খেয়ে একদম। বাড়ি ফিরি। This is like our childhood memory. Like, we have grown up with that. নিউ মার্কেটের পিছন দিকে একটা রেস্টুরেন্ট আছে, আমি জানি না তুমি জানো কিনা, সেই রেস্টুরেন্ট কিন্তু এখনো অব্দি অরিজিৎ আমরা ছোটবেলায় যেরকম ছিলাম, যে ছিল ওটা এখন ওরকমই আছে, কল রিজেন্ট বলে একটা রেস্টুরেন্ট আছে। রিজেন্টের কাটলেট, ওহো, কেবিনে ওকে, বসে খাওয়ার মজাটাই অন্যরকম। হ্যাঁ ওটা এখনো এসি পর্যন্ত নেই। ওকে, ওই আমাদের না, মনে আছে নিউ মার্কেট থেকে বেরিয়ে রিজেন্টে বসে একটা তন্দুরি রুটি আর চিকেন আফগানি, একটা ঝোলওয়ালা চিকেন আফগানি খেয়ে আসবো, তার উপরে একটা হাফ সেদ্ধ টমেটো দিত। So, but what happens is like with changing
aspects in your life, your priorities change and everything. So এখন আমাকে মাথা লাগাতে হয় কি যে ভেজিটেরিয়ান কোন জিনিসটা ভালো পাওয়া যাবে যেটা চৈতন্যকে খাওয়াতে পারবো, and you know which he Absolutely. will also like. Okay, so our street food is mostly vegetarian, which Calcutta is known for: the puchka, the aloo kabli, the churmur, bhel puri, papdi chaat. Everything. Okay, that is something crazy. Okay, I want him to taste the egg rolls, which he has already had. And Okay. I would definitely want to, like, আমি যেরকম অষ্টমীটা মানি, সো অষ্টমীর দিন আমি ভেজিটেরিয়ানই খাই। So Hmm. I want him to have the typical, you know, সাদা ময়দার লুচি and নারকেল দিয়ে ছোলার ডাল, it's আলু ফুলকপি তরকারি, though he hates ফুলকপি, but আলুর দম, ভোগের খিচুড়ি। ওকে, ওই Oh, ভোগের খিচুড়ির টেস্টটাই একটা আলাদা হয়, মানে ইন দ্য সেন্স একদম। অষ্টমীর ভোগের খিচুড়ি with বেগুন ভাজা, পাঁপড়, ঘি, and plus খেজুর আমসত্ত্বের চাটনি, and he actually loves Bengali food, like Yeah. you know he loves it. Mane the other day, he's really not explored beyond palak or spinach much. Okay, the other day I got to see kolmi shak in the market, and I got kolmi shak home, and he's asking me what are these leaves. I said we just fry Hmm. these and we eat. Okay, so he Yeah. was very excited, like how I do it. So I made the kolmi shak, বলো ওই কালো জিরে শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে আলু, ছোট ছোট আলু বেগুন কেটে কলমি শাক ভাজা, নুন হলুদ দিয়ে, আর তারপরে বড়ি ভেজে গুঁড়ো করে ছড়িয়ে ওটাকে দিয়েছিলাম। So he loved it. Excellent. So মানে it's not that, apart from the non-vegetarian part, which is like a massive thing in Bengali, like Hmm. he likes mocha, he likes thod. তো এগুলো আমি ওকে কয়েকটা ভালো ভালো থোড় ফোড় অতটা বানাতে পারি না, বিকজ ইটস দ্য মেকিং ইজ Hmm. ভেরি ডিফিকাল্ট। ওকে, কাটা বাছা Exactly. পরিষ্কার করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, এন্ড ইটস ভেরি টাইম কনজিউমিং, বাট হি লাভস মোচার চপ। হি লাভস Yeah. মোচার চপ, মোচার তরকারি, ছোলা সেদ্ধ দিয়ে মোচার চচ্চড়ি এন্ড এভরিথিং। ওটারই আবার ননভেজ ভার্সনটা কুচো চিংড়ি দিয়ে হয়। তো ওর জন্য একদম। ভেজিটেরিয়ান ভার্সনটা অনেক দিন, অনেক মানে টাইম নিয়ে একদিন বানিয়েছিলাম, বানিয়ে নিজেই হাঁপিয়ে গেছে, আর কিছু বানাতে পারিনি সেদিনকে। হুম। বাট হি একদিকে লাইকস ইট। ছোলা দিয়ে মোটা শাক হচ্ছে আর অন্যদিকে চিংড়ি মাছটা আলাদা করে রেখে দিও। নন-ভেজ, রেখে ভেজ দিচ্ছি, ভার্সন দুটোই দরকার বসানো। হলে ওপরে দিয়ে খেয়ে নেবো। Ekdom. So Chaitanya, like Durga Puja, as Abhishek is saying, is all about, actually we celebrate the festivity through food only, because we normally we believe it is customary when the goddess, when she comes home, we tend to offer different kinds of an array of food, from desserts to different kind of the main course things, because we believe that this is the staple of the country, or this is the staple of the state which we normally eat throughout the year, and that is what we offer to the goddess. So like Abhishek told you about bhoger khichuri, what we normally have it, especially on an Ashtami day, because that is very customary. That's part of the ritual. So, any particular food you're really looking forward to taste during Durga Puja this year? Because of course, this year the puja is even more special to you as well. So during Durga Puja, I think we will be going out most of the time. If it's a festivity, I want to experience all the pandal and everything. So I definitely the puchka and chaat, chila, and definitely I want to experience রাধা বল্লভী। Radha Vallavi. Radha Yeah, Vallavi. the other day we tried and I loved it. So definitely lots of chaat. Though in North we generally keep fast during Navratra. We have a Navratri. completely different way to look at the Navratra because we follow Yeah. Navratra. So we don't eat onion, garlic, or we keep fast for 9 days, and we eat Yeah. mostly related to aloo and curd, no masala. Yeah. Like people who It do proper culminates in proper. Ashtami. So the one here we do on Ashtami, we do on all 9 days. But Yeah. it's in our house, like we are very flexible about it. Sometimes we do first and last day of the Navratra, and Yeah. sometimes if it's possible, we can do all the 9 days. Keeping it's our first day, we want to enjoy the festival, and I want to definitely experience all the pandal and all these foods. I'm going to skip the 9 days fast. I'm going to keep only on first day or last day, or maybe 2 days, any 2 days. So Sit on a day in between. Yeah. yeah, so very flexible about fasting. Like there's no pressure in this, but the But food one it's thing a I must suggest, I mean, like whenever you're going out for pandal hopping, like Kolkata Durga Puja is all about food trail. There'll be innumerable stalls walking down the road anywhere you go. So one thing you must taste, because we normally tend to believe, as Bengalis grown up in the city for so long, like there is a
there's a smell of autumn in the air. And especially when you walk down the street, the smell of an egg roll, like on Egg this as a street roll. food, it is signature of Bengal. It is signature of Kolkata. Nothing beats it. I mean, you can have on the best of the fine dine, you can have anything, but the smell of an egg roll and the autumn smell, it just mixes together. Somehow it gives the festive mood altogether. And when Navami comes in, and on just the second last day of the pujo, we really get saddened down, and we really feel down that actually That the it's festivities over. ending with the flavors. Yeah. But এইখানে I'll tell you শেষ কথা something. মিষ্টিমুখ অভিষেক বলো। হ্যাঁ, বলছিলাম, there's one very funny observation on Chaitanya's part. Like, he said, "Ki Abhishek, I have never come across any other people who are so foodie that while having lunch, you guys are discussing what to have for dinner. On the Yeah, we lunch do. table, तुम लोग हमने इतना खाना रखा हुआ है, इतना Yeah. खा रहे हो, and you guys are like enjoying the food so much. At the same time, you're thinking what to have for dinner. As to like he Yeah. is like he tells me कि I have like Punjabi friends, I have South Indian friends, but Bengalis, the way Bengalis and food are like, like they are like intertwined with each other. So Very it's much. like, and I also, that's an amazing observation. We actually do that. Like, Yeah. দুপুর বেলা খেতে খেতে ভাবছি রাত্রিরে কি খাবো। একদম, এটাই তো, এই প্ল্যানিংটা না হলেই তো তাহলে আমাদের পরের দিনে মেনু ঠিক হবে কি করে? Like normally we say people are workaholic, people are shopaholic, but Bengalis we say we are actually appetizerholic. Like we always plan menus in advance. What we are going to have it, if we are having dinner, we are going to plan the next days of lunch. So that is how it is. But coming back to just as time is running out, and of course শেষ পাতে মিষ্টি মুখ যেটা অভিষেক আমি বলি, like the pujo is all about having different food, having different flavors, but it ends up with a sweet note, because normally from Obviously. pujo, from dasera, like it's customary in every state altogether. We normally have sweets distribution, we eat sweet during that time. So অভিষেক, এমন কোন মিষ্টি যে জিনিসটা তুমি চৈতন্যকে খাওয়াতে চাওই চাও এবার এবার পুজোয়, মানে কলকাতার এবছর রসগোল্লা মানে, যেটা তো অলরেডি হ্যাঁ, ডান টু এটা ডেথ হয়ে যেটা গেছে। হ্যাঁ, আমার again I'll go back to that গপ্পপুরি and my দিদার context. নবমীর রাত সন্ধ্যেবেলা থেকে দিদা তো বেরোতেন না বাড়ি থেকে, খুব একটা বাড়িতেই থাকতেন না। ওনার লাইফই ছিল বাড়ি, রান্নাঘর, বাড়ি, সকলের খাওয়া দাওয়া, একদম। সবাই ভালো খাবে। তো না, দুরকম নাড়ু বানাতেন। একটা হচ্ছে চিনির নাড়ু আর একটা গুড়ের নাড়ু, আর তার সঙ্গে বাড়িতে দিদা চন্দ্রপুলি বানাতেন। আমি জানি না এখন কলকাতার কোন পুরনো দোকানে চন্দ্রপুলি পাওয়া যায়। I really want him to taste চন্দ্রপুলি। অ্যাবসলিউটলি। আর Because এটা I কিন্তু have, পুরো বিজয় মিষ্টি। হ্যাঁ, ওকে আমি সব রকম কলকাতার মিষ্টি খাইয়ে দিয়েছি, কোনো দোকান বাকি নেই, যেটা যেটা ফেমাস সেটা খাইয়ে দিয়েছি। He loves মিষ্টি দই, but I would really want him to taste a চন্দ্রপুলি, and চন্দ্রপুলি has this memory or emotion with দশমী। মানে ইয়া, ভেরি আমরা মাচ। হ্যালোউইনে ট্রিক অর ট্রিট দেখতাম না, বাচ্চারা বাড়ি বাড়ি যেত, আর দরজা খুললে বিদেশে সুইটস দেওয়া হতো। তো আমাদের বাড়িতে, আমাদের পাড়ার আমার পাড়ার বন্ধু বান্ধবরা সবাই দশমীর দিন আসতো, আর দিদা ওই দুটো স্টিলের টিফিন বক্স আর একটা কাঁসার বাটিতে খুলে খুলে ওই চন্দ্রপুলি আর নাড়ু দিত প্রত্যেকের বিজয়া দশমীর দিন হাতে। So I really want him to have a chandrupuli. I don't know whether he'll like it or not. That's a different thing. Nariyal ka mithai banta hai pura, Yeah, but right, it's right. yum. I miss chandrupuli. Absolutely. Yeah, like Chaitanya, you must taste that, because that is a very customary sweet, especially made on the occasion of Dasera for us, and made out of coconut and kheer together, and it has a very beautiful shape, and like engraved on a very work of art, because that is also very much part of the Bengali cuisine. I mean, the food has to look very good, so it's a work of Yeah. art. But definitely, Abhishek, আমি আর আলাদা করে বলার কিছু নেই। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ ফর জয়নিং আস। মানে আজকে Most welcome. তোমাদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া নিয়ে একটা আড্ডা হলো, খুব ভালো, মানে ভীষণ ভালো লাগলো এটাই ভেবে যে আসলে আমরা দুটো প্রদেশের তোমরা থেকেও এক জায়গায় তোমরা খাবার টেবিলে এই ভালোবাসা যেটা মিলেমিশে থাকে খাবারের উপর, সেটাই বোধহয় সম্পর্কের আসল বন্ধন। এইভাবেই তোমরা এগিয়ে যান। উইশ ইউ ভেরি হ্যাপি পুজো অভিষেক, দারুণ কাটুক পুজো, এবং ভীষণ ভালো থাকো চৈতন্য। Thank you so উইশিং ইউ much. ভেরি ভেরি হ্যাপি পুজো। Thank you. কলকাতা ইজ লট টু অফার, and just enjoy Kolkata, the pujo, Yes, the I'm food, loving it. everything. I'm loving Absolutely. Calcutta. Absolutely. Thank you very much, Thank Abhishek. you. Thank you very much, Chaitanya, for joining us. Thank And of course, সামনাসামনি আড্ডা তো হবেই, এবং গপ্পপুরি হেসেল পৌঁছে যাবে তোমাদের বাড়িতে অবশ্যই। Thank you. Thank you Thank for you. having us. Thank you. Such a Happy pleasure. Yeah. Happy puja to you too.
আর আপনারা যারা দেখছেন, চৈতন্য আর অভিষেক এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে ছিল গপ্পপুরী হেসেলে ফেসবুক পেজে। আগামী রবিবার আমরা অবশ্যই চলে আসবো বিশেষ একজন অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে, কারণ পুজোর কাউন্টডাউন অলরেডি শুরু হয়ে গেছে এবং এই কাউন্টডাউন এই সময়টা যখন পুজো আসছে, এই মানে আসার এই আনন্দটা, এই আগমনীটাই বোধহয় আমাদের সকলের একটা অন্যরকম একটা মেজাজ তৈরি করে। পুজো সবাই কেনাকাটা করছে, প্রত্যেকটা শহরের বিভিন্ন আনাচে কানাচে মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে, সেজে উঠছে কলকাতা, ব্যানারে ঢেকে যাচ্ছে কলকাতা। কিন্তু এটাই বোধহয় বাঙালি উৎসব। এই উৎসবের জন্যই এত অপেক্ষা। এবং উৎসব, আমি যেটা সবসময় বলে থাকি, উৎসব আমার কাছে ফেরা। উৎসব মানে বাড়ি ফেরা। আর এই বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় হয়তো অনেকেই আছেন যারা বছরের এই 4টে দিনের জন্য সত্যি অপেক্ষায় রয়েছেন। আগামী শনিবার বিশ্বকর্মা পুজো, আর এবং বিশ্বকর্মা পুজো থেকে বলা যেতেই পারে যে গণেশ পুজো থেকে শুরু হয়েছে যদিও, বিশ্বকর্মা পুজো থেকে কিন্তু দুর্গাপুজোর দামামা বেজে যায়। তাই চলুন সকলে মেতে উঠি পুজোর আনন্দে, আর তার সঙ্গে জমিয়ে খাওয়া দাওয়া চলতে থাকুক। অর্ডার করুন গপ্পপুরী হেসেলে, এবং দুটো নাম্বার 9831065904, 9830565903, দুটো নাম্বারে ফোন করে প্রি বুক করুন শুক্রবারের মধ্যে। আর যে নাম্বারে আপনাদের ডিজিটাল ওয়ালেট থেকে পেমেন্ট করতে হবে 9830565934। একটু পরেই আমরা ক্রিয়েটিভটা পোস্ট করছি, এবং পোস্ট করার পর জানেন নিয়ম মেনে আপনাদের অর্ডার আমাদের কাছে আসতে থাকুক। এবং আগামী রবিবার অবশ্যই খাবার আড্ডায় দেখা হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে। আর আজ আপাতত এই পর্যন্ত। সকলে ভালো থাকুন, দারুণ কাটুক পুজো, আগামী দিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা।